The rainbow-bearded thornbill, Chalcostigma herrani, is a species of hummingbird in the coquettes tribe Lesbiini of subfamily Lesbiinae. It is found in Colombia, Ecuador, and Peru. The rainbow-bearded thornbill was formally described in 1846 by the French ornithologists Adolphe Delattre and Jules Boursier from specimens collected near the town of Pasto in southwest Colombia. They coined the binomial name Trochilus herrani. This bird is now one of 5 species placed in the genus Chalcostigma that was introduced in 1854 by the German naturalist Ludwig Reichenbach. The South American Classification Committee, SACC, of the American Ornithological Society is considering a proposal to merge the genus into Oxypogon. The genus name derives from the Greek chalkos, bronze, and stigma, mark. The specific epithet herrani was chosen to honor the Colombian general and statesman Pedro Alcántara Herrán. The rainbow-bearded thornbill is 10 to 12 centimeters, 3.9 to 4.7 in, long. Males weigh about 6.2 grams, 0.22 ounces, and females 5.6 grams, 0.20 ounces. Both sexes have a short, needle-like bill. Adult males of the nominate subspecies are mostly bottle green with a white dot behind the eye and rufous forecrone and crown. It has black primaries, a coppery rump, and white undertail covers. The forked tail is blue-black with prominent white tips at the corners that are most easily seen from below. Its gorget, beard, is a rainbow of colors from celadon green through turquoise to yellow and red at the lower end. The feet are black. Adult females are generally similar to males, but with pale yellowish ochre from lower the belly to the undertail covers and a much reduced gorget. Juvenile birds are similar to the adult female, but the male has an entirely dark throat. Subspecies Ch. Thornbill is very similar to the nominate but is darker overall and its gorget is longer. The nominate subspecies of rainbow-bearded thornbill is found from the western Andes of Colombia in Cauca department through Ecuador on both slopes of the Andes into northern Peru's departments of Piura and Cajamarca. Ch. Thornbill is restricted to Nevado del Tolima in Colombia's central Andes. A bird of high elevations, it is typically found between 2,700 and 4,100 meters, 8,900 and 13,500 feet, in Colombia and 2,800 and 3,700 meters, 9,200 and 12,100 feet, in Ecuador. Its primary habitat is Paramo, open country with bushy patches and small woodlands, and gullies with thickets of ferns and bromeliads. The rainbow-bearded thornbill is resident throughout its range. The rainbow-bearded thornbill mostly feeds on the nectar of small flowers on low bushes and shrubs. It often clings to these flowers while feeding. It will take insect prey when available. The species typically forages alone and is very territorial. It will chase off competitors for food sources, even if they are considerably larger, e.g., flower piercers, and will not tolerate other hummingbirds even on large fruiting trees. The rainbow-bearded thornbill's breeding phenology is not well documented. Its breeding season appears to include at least July to September. The nest has not been described. One nest with 3 eggs has been reported, departing from the almost invariable 2-egg clutch of hummingbirds. El pico espinoso de barba arcoíris, Chalcostigma herrani, es una especie de colibrí de la tribu, coquetas, tribu Lesbiini de la subfamilia Lesbiinae. Se encuentra en Colombia, Ecuador y Perú. El pico espinoso de barba arcoíris fue descrito formalmente en 1846 por los ornitólogos franceses Adolphe Delattre y Jules Boursier a partir de especímenes recolectados cerca de la ciudad de Pasto en el suroeste de Colombia. Acuñaron el nombre binomial Trochilus herrani.
Esta ave es ahora una de las 5 especies incluidas en el género Chalcostigma que fue introducido en 1854 por el naturalista alemán Ludwig Reichenbach. El Comité de Clasificación Sudamericana, SACC, de la Sociedad Ornitológica Estadounidense está considerando una propuesta para fusionar el género con Oxypogon. El nombre del género deriva del griego calcos, bronce, y estigma, marca. El epíteto específico herrani fue elegido para honrar al general y estadista colombiano Pedro Alcántara Herrán. El pico espinoso con barba arcoíris mide de 10 a 12 centímetros, 3,9 a 4,7 pulgadas, de largo. Los machos pesan alrededor de 6,2 gramos, 0,22 onzas, y las hembras 5,6 gramos, 0,20 onzas. Ambos sexos tienen un pico corto en forma de aguja. Los machos adultos de la subespecie nominada son en su mayoría de color verde botella con un punto blanco detrás del ojo y frente y corona rojizas. Tiene las primarias negras, la grupa cobriza y las coberteras inferiores de la cola blancas. La cola bifurcada es de color negro azulado con puntas blancas prominentes en las esquinas que se ven más fácilmente desde abajo. Su gorguera, barba, es un arco iris de colores que van desde el verde celadón hasta el turquesa, pasando por el amarillo y el rojo en el extremo inferior. Los pies son negros. Las hembras adultas son generalmente similares a los machos, pero con un color ocre amarillento pálido desde la parte inferior del vientre hasta las coberteras infracaudales y una gorguera mucho más reducida. Las aves juveniles son similares a las hembras adultas, pero el macho tiene la garganta completamente oscura. Subespecie CH. Tolimae es muy similar al nominado, pero en general es más oscuro y su gorjal es más largo. La subespecie nominada de pico espinoso con barba arcoíris se encuentra en los Andes occidentales de Colombia en el departamento de Cauca a través de Ecuador en ambas laderas de los Andes hasta los departamentos de Piura y Cajamarca en el norte de Perú. Ch. Tolimae está restringida al Nevado del Tolima en los Andes centrales de Colombia. Un ave de grandes elevaciones. Típicamente se encuentra entre 2.700 y 4.100 metros, 8.900 y 13.500 pies, en Colombia y 2.800 y 3.700 metros, 9.000